Good morning, children. So, today we are going to learn about using radioisotopes. So, we know that element comes in several forms of isotopes. Okay, if we take isotope means in that isotope, one of the isotope will be stable, other may not be stable. So it will be what be trying to get stable by emitting the radiation. Okay, so for example, the carbon has two stable isotopes, C612 and C613, but C614 is an unstable isotope. And so when it is unstable means it will be radioactive, and they are known as radioactive isotopes. So effect of radioactive isotopes on cells. We know that the radiation is not good for cells because it may kill the cells. It may kill the cell. The safe handling of radioactive isotopes requires an understanding of how radiation affects the cells. There are three ways in which radiation can damage living cells. If an intense dose of radiation causes a lot of ionization in cell, ionization means getting charged. We know that a cell, there will be what happens when it is passing through the cell, it may kill that particular cell. Okay, so an intense that is ionization means it will be we know that everything in this universe is made up of an atom. So what happens is when it is passing through that cell, it may get charged. So due to this ionization, everything is made up of atoms. So due to this ionization, what happened, charged up a particular cell in the nature of the nemarum, so which can kill the cell. This happens so an intense dose of radiation causes a lot of ionization in a cell, which can kill the cell. This is what happens when someone suffers from radiation burns. The cell affected simply die as if they have been burned. If the sufferer is lucky and receives suitable treatment, the tissue may regrow. Okay, if the person who are injured by this particular radiation gets a proper treatment, the tissue may regrow. So next is, if the DNA is the cell in the cell nucleus damage. We know that the important part of a cell, that is living cell, it is nucleus. So if the nucleus is damaged means the mechanism control may break down, and uncontrollable ആയിട്ടുള്ള ഒരു growth അല്ലെങ്കിൽ unproper growth ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, which may result in a tumor. Okay, so if the DNA in the cell nucleus is damaged, the mechanism that controls the cell may break down, and the cell may divide uncontrollably and a tumor forms. This is how a radiation causes cancer. Okay, this is how so if you're continuously exposed to a certain radiation, mean it will affect our DNA, and it will cause effect to our nucleus of the DNA, and that is nucleus of the cell, and thus it will be uncontrollably be dividing the cells, and thus it will form a tumor. Okay, so if the affected cell is gamete, that is a sperm or egg cell, that is our reproductive cells, the damaged DNA of its genes may be passed on to the future generation. So it will be affecting the embryo also, that is the fetus. Okay, so how the radiation can produce and it will be producing the genetic mutation. In some cases, that genetic mutation will be good. In some cases, that genetic mutation will not be good, and a fertile egg cell may not develop at all, or or a baby have some other genetical disorder. So we are at least likely to be harmful by alpha radiation. Why means alpha radiation is the most absorbable radiation. നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് മാക്സിമം അബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. Once if it is absorbed, okay, ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ it is very dangerous because it has a capacity of ionizing when compared to other radiation. So what happens is this alpha radiation is safe when it is outside, but when it is enter our body means it affects the system. Okay, so we are least likely to harmful by alpha radiation coming out from outside from a source outside our body.
This is because the radiation is entirely absorbed by the layer of a dead skin or the outside of our body. However, if an alpha sources get inside us, it can be damaging because its radiation is highly ionizing. This is why radon and torrent gases are so dangerous, because it is getting by breath, that is, it is getting inside us by breathing. So it may result in lung cancer. Okay, we may breathe them into our lungs, and if they irradiate us from inside, the result may be lung cancer. Okay, so നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഏരിയസിലും റാഡനും തോറണും കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല. In some areas this will be very high, and some people are more will be more frequently contact with those particular gases, so they have a chance of this lung cancer more than others. Okay, so today we know that more about radiation and safe handling of radioactive material than even before. So knowing how to receive the hazards of radiation means we can learn to live safely with it and put it to many worthwhile purposes. So നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഈ റേഡിയേഷൻസിന് ഗുഡ് ചോയ്സസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത്. സോ what we can see the radioisotopes at the work. So how we can use it for a good purposes. Okay, so, and for the application purpose in industry, chemical industry, medical industry, in economy, and many things we can in many ways we can use this radioactive isotopes in a good manner. Okay, so now we will look the some of many uses which radioactive isotopes may be has been put. We will look at these uses into 4 separate groups. Okay, so uses related to their different penetration power. We know that alpha, beta and gamma has in different penetration power, so depending on that penetration power, we are using its what power according to its power. Okay, so use is related to the damage their radiation causes to the living cells. Okay, ചില കേസസിൽ ഈ ലിവിങ് സെൽസിൽ ഡാമേജ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ആവുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലേ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂസസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ടൈനി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. സോ ഈ റേഡിയേഷന് വേറെ റേഡിയേഷന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, സോ അതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. യൂസസ് റിലേറ്റഡ് ടു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡീകെ ആൻഡ് ഹാഫ് ലൈഫ്, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഹാഫ് ലൈഫ് വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ കൗണ്ട് അത് എത്ര കാലം പഴക്കമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഇസ് യൂസസ് റിലേറ്റഡ് ടു പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവർ. So that is first is smoke detectors. So they are often found in domestic kitchens and in public buildings such as offices and hotels. If you open a smoke detector to replace a battery, you may see a yellow black radiation hazard. നമ്മൾ ബാറ്ററിയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും hazard warning sign. The radioactive material used is americium-241, a source of alpha radiation. Okay, so നമ്മുടെ ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് അതേ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ. നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അലാം സിഗ്നൽ ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ സിഗ്നൽ ചെയ്യില്ല. അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ സപ്പോസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ജസ്റ്റ് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് ആൽഫ റേഡിയേഷൻ ഇസ് ഹാവിങ് എ ചാർജ്. സോ അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും, അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രോസസ്ഡ് ആണ്, അതൊരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. സോ അവിടെ ഒരു വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. സോ അലാം വിൽ ബി സൈലന്റ്. സോ ദ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഫാൾസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റക്ടർ. Since alpha radiation is charged, a small current flows in the detector. Okay, the output from the circuit is off. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് 0 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് 0 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, അതായത് ഓഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ അലാം ഇസ് സൈലന്റ്. ഓക്കെ, ദ അലാം ഇസ് സൈലന്റ്. So the next is when the smoke enters the gap between the source and the detector, അപ്പോൾ സ്മോക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് ആൽഫ റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് നൗ നോ കറണ്ട് ഫ്ലോസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൽഫ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൽഫ ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. സോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കറണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്യൂട്ട് അവിടെ വർക്ക് ആവും, സ്വിച്ചസ് ഓൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൗണ്ടിങ് ദ അലാരം. In this application, a source of alpha radiation is chosen because alpha radiation is easily absorbed by the smoke particle because it is having greatest ionizing capacity. Okay.
So this is the way here the sources of alpha radiation is chosen, and thus because alpha radiation is easily absorbed by the smoke particles, it what the alarm will be on. Okay, so next is thickness measurement. So in industry, beta radiation is often used in measuring thickness. The manufacturers of paper needs to sure that their product is uniform thickness. അതായത് എല്ലാ പേജിനും ഒരേ thickness വേണം. Okay, to do this അവർ ചെയ്യുന്നത് beta radiation ആണ്. സോ അവിടെ അതായത് നമുക്ക് ആൽഫനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബീറ്റ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ആവും. സോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ പേപ്പറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പോൾ നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ടു ഡു ദിസ് ബീറ്റ റേഡിയേഷൻ ഇസ് directed through the paper that has come from the production line. Detector measures the amount of radiation getting through. If the paper is too thick, the radiation level will be low. Okay, so അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ an automatic control system adjusts the thickness. The same technique is used in manufacture of plastic sheeting also. Beta radiation is used in, അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ പെനിട്രേറ്റിംഗ് ടെക്നിക് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ബീറ്റ റേഡിയേഷൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിക്കോസ് ആൽഫ റേഡിയേഷൻ വുഡ് ബി, നമുക്കറിയാം ആൽഫ ഈസി ആയിട്ട് പേപ്പറിൽ അബ്സോർവ് ആവും. സോ നമുക്ക് അതിന്റെ തിക്നെസ് ഒന്നും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഗാമ റേഡിയേഷൻ വുഡ് ഹാർഡ്ലി ബി എഫക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് പെനിട്രേറ്റിംഗ്. ഗാമ റേഡിയേഷൻ അതും കിടന്നു പോകും. സോ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുമില്ല. സോ ഇതാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മീഡിയം ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി സേഫ്, ആൻഡ് സേഫ് അല്ല, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ ദി മെഷറിംഗ്. ഓക്കെ, so this is how we will use beta radiation to measure the thickness. Next is medical diagnosis. So the diagnosis of some diseases may be carried out using the source of radiation. നമ്മൾ ഒരു ഇൻജെക്റ്റഡ് ഒരു റേഡിയോആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യും, അത് and it will target the problem area. Okay, then a camera detects the radiation coming from the chemical and gives an image of the tissue under the investigation. So ഇതിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേപ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രാക്ക് അങ്ങനത്തെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലും വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ടെക്നിക്. സോ ദ ഫോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ ഇസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഗുഡ് സം ദ യൂസ് ഓഫ് ഗാമ റേസ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ engineers are looking for any fault in some pipe work. A photographic film is strapped to the outside of the pipe and the radioactive source is placed inside. When the film is developed, it looks like an X-ray picture and shows any faults in welding. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ബോളിൽ തന്നെ ക്രാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പൈപ്സിനും ഇതേ ടെക്നിക് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂസസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സെൽ ഡാമേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സെൽ ഡാമേജിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺവാണ്ടഡ് സെൽ ഗ്രോത്തിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി. ദേ വിൽ ബി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കീമോതെറാപ്പിയും കൂടെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ പേഷ്യൻറ്റ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ 23.16 is receiving the radiation treatment as a part of cure for cancer. A source of gamma rays is directed, or X-rays is directed at the tumor that is to be destroyed. The sources moves around the patient, always aiming at the tumor. So in this way, other tissues receive only small dose of radiation. Radiation therapy is often combined with chemotherapy, using chemical drugs to deal with that and drugs to target and kill the cancerous cell. So this is how നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഈ ഇമേജിൽ കണ്ടോ, നമ്മൾ ചെക്കിംഗ് ദ ഫോൾസ്, മെറ്റൽസിൻ്റെ പൈപ്സിലെ ഫോൾസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദർ ഇസ് നോ ഫോൾട്ട് ഇൻ ദ pipe. Okay, so thank you children.